nacido, jugando mueve los pies. En casa ella ha nacido, papá vio por primera vez. Hola gente! Hey people! So it's been almost 3 months since Alessia was born at home, and I hope you remember our first video. And I was thinking about important things for little infants. So now we have 6 tips on how to have this very calm and peaceful, happy little person, and we want to share it with you. Hola gente, 3 meses desde que Alessia, la bebé Veggan, nació en casa, así que aquí tenemos 6 consejos o 6 pautas de cómo se cría un bebé Veggan, una bebé Veggan en este caso, y queremos compartirlo con ustedes. Katia las va a decir en inglés y yo las voy a traducir en castellano para la gente latina. So, the first what I thought about is a space. Since in our sterilized world there is a belief that babies shouldn't be all the time in hands, they shouldn't spend all the time with mother, I find out that's exactly the opposite. Baby wrap and baby sleeping together with mommy is the most common, the most kind and the most nice thing you can do. Instead, if you have a baby cradle, you will need to wake up every time to feed the baby at night. If you have baby carriage, you will not be able to spend the time with your child outside. So stay hand in hand and keep the baby on top of the mommy is the most best way and the best feeling for them. Primero, lo mejor es que la madre esté cerca del bebé. No cunas, no coches. La madre durmiendo con el bebé y cerca de la bebé la mayor parte del tiempo posible es parte de su educación emocional y de su formación emocional. No está mal que la bebé esté con la madre en lo posible la mayor parte del tiempo cerca y juntas. So the second part is of course the food, which is essential. Babies at this age only need breast milk, and the only vegan breast milk of the mother would give baby the best nutrients. You don't need to give water, you don't need to add formula, this crap is toxic, and you need to pay attention to your diet, and then your baby will have all the essential nutrients and will be very happy and very calm all the time. Segundo, la alimentación de la madre principalmente vegana, sin fórmulas, no suplementos que tienen generalmente ingredientes tóxicos, químicos tóxicos. Lo mejor es la alimentación natural de la madre y alimentación vegana para que la bebé tenga todos los nutrientes que necesita. The third practice that I find very useful is babies' bodily functions and babies controlling their pooping is very essential, and you can start it from a very young age. You don't need to wait until your baby is 5 years old and still using the one-time use diapers. You can use reusable diapers, which is almost perfect, and you don't need to spend money on the diapers every day, and baby can poop in the sink whenever she wants to. She wake up dry every second day, and I'm really happy about it. Tercero es el tema de los pañales, no pañales desechables, pañales reusables como estos de aquí que pueden ver son de tela, es tela, se puede lavar, es mejor para el medio ambiente, es mejor para la piel del bebé, que sea algo de algodón, sin químicos tóxicos, y enseñarle a la bebé desde temprana edad. Alessia
sabe cuándo quiere ir a hacer sus necesidades y lo comunica de alguna manera, así que la madre le ayuda con eso. Sí. And so we continue with the fourth one, which is the clothes for the baby. Clothes for the baby, I got all of them for free. Most of my friends and relatives have something for the baby. You don't need to spend anything on it. And in fact, they grow so fast that the top can wear the same thing maybe 10 times. So everybody gonna borrow you stuff for the kids. You don't need to buy anything. You get it secondhand, you get it for free, and you share it when your baby is grown out. Cuarto es la ropa. En lo posible ropa de segunda mano, de la familia que tiene niños que van dejando la ropa y que puede ser usada, porque esa ropa de los bebés no es usada mucho tiempo, porque los bebés crecen rápido. Así que lo mejor es el algodón sin materiales sintéticos para que la piel de la bebé esté bien. So the fifth is hygiene. Our world made us believe that we need chemicals for hygiene. That is exactly not true. Those chemicals destroy our immunity. Those chemicals are absolute waste of water, and they are not necessary. The only thing that Alessia actually uses sometimes, it's a soap for her diapers, not even for her body. Otherwise, you're just cleaning the baby with water, and actually for yourself as well. I don't use shampoo for 2 years. So you don't need all these baby shampoos, babies powders, babies this, babies that. They're a waste of money and waste of resources and ecological situation in our planet. 5. Sin químicos tóxicos para la higiene. No champú, no, en lo posible, no jabón, solamente un poco de jabón orgánico biodegradable para lavar los pañales reusables. Y lo mejor es agua para limpiar a la bebé. El agua es suficiente. Ella tiene un sistema inmunológico al haber nacido naturalmente a través del canal vaginal de la madre. Ella adquiere un sistema inmunológico en su piel que la protege. No necesita esos químicos que nos venden con propaganda para los bebés, todos esos shampoos o jabones tóxicos. Solamente y principalmente la limpieza con agua. And the sixth one is the medicines and vaccines, which is absolutely unnecessary to begin with. There was no proper studies that proves that vaccines are work to begin with, and those are unnecessary, non-vegan, toxic substances that you don't want to inject into your child. They are in many cases distract the baby's development and interfere with the normal biological processes in baby's body. And she actually saw 4 doctors randomly in the buses, but she never been to the hospitals, and she's totally fine. Y sexto, no vacunas. Las vacunas interfieren en el desarrollo natural de la bebé. Y no hay estudios, no existen estudios de que sean eficientemente funcionales para el desarrollo de la bebé. No las necesita y la bebé está perfectamente bien, hasta el momento todo está muy bien. Las vacunas, así como los artículos de higiene, principalmente y generalmente contienen productos animales o insumos animales que son tóxicos para los seres humanos y que son producto de la explotación animal, así que no son coherentes con la ética del veganismo. Esos son los 6 puntos, las 6 pautas que compartimos con ustedes para un crecimiento de un bebé vegan o una crianza de un bebé vegan. Si tienen alguna duda o comentario, con mucha educación, con mucho respeto, se les agradece. So to finalize it all,
Most of the people right now when we travel asking me how do you get this calm and peaceful happy baby, and these 6 tips I hope will help you. And we wish you to have a nice and happy kids, good and lovely family, and we're sending you warm hugs and full of love right now from Poland, and see you somewhere along the way. Be vegan. Saludos desde Polonia. Nos vemos alrededor del mundo. Hasta vegan, paz.